Bwana Kaniki waramutse uri umuhuzabikorwa wungirije wa M23 kandi uyobora ibikorwa byo gukumira no kurwanya Ebola mu turere mugenzura nka M23 ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'imiti ihariye mu bijyanye n'indwara z'ibyorezo wakuye muri kaminuza ya Colorado Denver. Ni gute ibintu bimeze ubu ngubu ahagenzurwa na M23 mu bijyanye na Ebola, kandi ushobora kutugezaho uko mwabyitwayemo muri kino gihe cy'iki cyorezo mu duce mugenzura? Urakoze cyane. Reka mvuge gace kagenzurwa na M23 kugenzura ubuso bungana na kilometero kare 34,000, tukaba dufite abaturage bagera kuri miliyoni 14. Twakiriye uwanduye bwa mbere ku itariki 16 Gicurasi. Uyu wanduye yaraturutse muri Kuri. Twahise tumenya iki kibazo binyuze mu gutanga amakuru, ese dukora itangazo ryihutirwa ryemeza ko hari uwanduye. Nyuma yo kwemeza muri laboratoire yuko umurwayi koko yahuye na Ebola, twese tumujyana mu kigo cyari kita ku barwaye Ebola. Yaravuwe. Twabonye abantu bagera kuri 255 bahuye n'uyu wanduye, kuko uyu muntu yaravuye muri Kuri azanye n'umurambo wagomba gushyingurwa muri Goma, ariko uyu murambo we ntabwo ari wapfuye uzize Ebola. Kandi kubera gahunda yo gushyingura mu buryo bwa gakondo, hari abantu benshi bitabiriye uyu muhango, rero hari benshi bashobora kuba bahuye nawe. Twafashe buri wese tubasha kumwitaho, twashoboye kubamenya abo bose tubashyira mu kato, kandi twasanze nta cyorezo cyakwirakwiriye giturutse kuri uyu nguyu wanduye. Uyu nguyu wanduye uturutse muri Kuri, ahangani muri Kivu Amajyaruguru. No muri Kivu Amajyepfo twagize ikibazo cya mbere ku 20 Gicurasi, kandi uyu nawe yaraturutse muri Kuri, ariko uwo muntu yararwaye aturutse muri Kuri. Yaje arwaye maze agera Imutimeresa iri nko kilometero 45 uvuye Bukavu. Uwo muntu yagiye ku kigo nderabuzima cyo mu mudugudu. Ebola ntabwo bahise bayibona ako kanya, kugeza ku munota wa nyuma w'ubuzima bwe, ubwo yatangiraga kugaragaza ibimenyetso bikomeye birimo umuriro mwinshi, kuva amaraso n'indi bimenyetso byariye bya Ebola. Rero icyo gihe niho twakekaga ko Ebola ariyo yateye urwo rupfu. Twakoze ikizamini, ariko ubwo twarangizaga ikizamini uyu muntu we yarangije gupfa birumvikana. Twabonye abantu bahuye n'uyu warwaye iyi burwayi, dutangira gukurikirana abo bahuye nawe kugira ngo ducunge iki cyorezo. Muri ubwo buryo rero twaje kubona abandi bantu babiri bemejwe ko banduye baravurwa. Muri rusange rero twagize abarwayi 4 banduye Ebola, umwe muri bo yarapfuye, abandi 3 bararokoka. Kandi kuri ubu ngubu nta wundi muntu tuzi wahuye n'uwanduye tugomba gukurikirana, ahubwo dukomeje kugira amakuru arambuye iburyo n'ibumoso kugira twitegure n'abaturage bacu tubategure, dukorana n'ibigo nderabuzima, tugakora n'uburyo gutanga amakuru mu gihe haba habayeho ukekwa ko afite Ebola. Ariko ubu ngubu nta bwandu na bumwe dufite nyuma y'ubwo twagize mu bihe byashize, kandi tuzi ko tutari twava mu byago birumvikana. Dukomeje kwitegura rero mu gihe haramutse habonetse uwanduye, tugomba kwita tubyitaho mu gihe baturutse nyine mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu tutagenzura. Kinshasa yo isa nkaho ipfobya iki cyorezo, ikavuga ko muri Congo habaye ibyorezo bisa nk'iki byinshi bya Ebola, kandi ngo ntawe gitandukaniye n'ibindi. Ese wemeranya n'iri tangazo? Kandi ukurikije uko bivuga iki cyorezo cya Ebola kuri wowe ukibona ute? Ni izihe ngaruka gishobora gutera ku ruhande rwa Congo ndetse n'ibihugu bikikije igihugu cya Repubulika ya Congo muri kano karere? Ndatekereza ko izo ari amagambo ya politiki kuruta uko yaba ukuri gushingiye ku bimenyetso bya siyansi. Iki cyorezo kiratandukanye cyane.
mu bijyanye no guhangana n'ibyorezo hari amagambo abiri y'ingenzi dukoresha: kwihuta no kuba cyuzuye. Impamvu iki cyorezo gitandukanye nuko kidakora vuba vuba, nta buryo gihita kimenyekana, ndetse yewe no gukurikirana abanduye biragoye uburyo warinda abantu kino cyorezo. Impamvu nuko iki cyorezo cyamenyekanye kinatangazwa nyuma y'uko abantu 80 bapfuye kandi abantu benshi bari barwaye muri ako gace. Ubwo itsinda rishinzwe ubutabazi ryashyirwagaho kandi bagatangira gukurikirana icyorezo, twari dufite igitekerezo cy'uko tukiri mu gihugu dutekereza ko kirimo gukurikirana ibindi byorezo bisa nkacyo, turimo kwirukankana n'icyorezo cya Ebola. Rero nta buryo bwihutirwa bwabayeho kuko abantu bamwe barapfaga bagapfira mu giturage batanagiye kwa muganga, ndetse yewe na bamwe bagiye kwa muganga hafi buri rupfu rwose rwafatwaga nk'urupfu rwa Ebola. Rero nta buryo dushobora kumenya gutandukanya burundu abantu bahuye n'abanduye. Rero twabuze uburyo bwo kwihutira cyane gukurikirana kino cyorezo, twabuze uburyo bwo gukora ibintu byose, kandi iki gice tutagishinzwe kukigenzura birumvikana, ari nacyo cyatutsemo icyorezo. Biragoye cyane rero guhangana na kino cyorezo no kumva yuko hari imbaraga yo guhangana nacyo. Kubwizo bigatuma rero birushaho kugorana ugereranije n'izindi ndwara zigeze zabaho hano twagize nyine za Ebola. Itangazamakuru ryavuze ko nta barwayi benshi mwabonye, niyo mpamvu ngo mwashoboye gukumira icyorezo mu turere mugenzura. Ese wasubiza iki kuri iki kirego? Mbere na mbere nishimiye ko twashoboye kubigenzura tutitaye ku mubare w'abanduye. Buri cyorezo gitangirana n'umuntu umwe, kandi imicungire mibi kuri uwo wanduye ibyara ukwirakwira ndetse n'ubwandu bwinshi bukajya mu bantu benshi, bigahita bihinduka icyago gikomeye, kandi iyo bititaweho bihinduka icyorezo gihangayikisha akarere. Twabibonye rero inshuro nyinshi ibyo ngibyo. Bityo rero uko ushobora kwirinda vuba cyane kugira ngo urinde icyorezo ko cyakwirakwira, nibwo buryo bwiza cyane kurushaho. Ibyo twashoboye gukumira icyorezo nyuma y'uko abantu 4 gusa banduye, kandi ibi biroroshye kuko kuri urwo rwego uba ushobora kubara ibikorwa ugomba gukora kugira ngo we wihuse cyane kuri buri kibazo cyose gishya gishobora guhuza uhita ugikoraho byako kanya. Ariko nanone kugira ngo umenye abantu bahuye n'abanduye, ubakurikirane abo ngabo bahuye n'abanduye, bashyire mu kato. Hafi ya byose rero ni igipimo cyacu cyo gukurikirana cyari 98%. Bityo rero icyo cyari ingenzi ku nsinzi yacu. Iyo tutitegura kandi ngo dukore ibishoboka byose, twari kurangira natwe dufite abanduye benshi, kandi ikibazo kiba cyaraturenze ku rwego rutangaje. Kandi ndabyumva ko gukurikirana burundu abantu benshi banduye biragoye, ariko ni ngombwa. Kandi iyo dutekereje ku bijyanye n'ingamba zo guhangana n'icyorezo, guhangana nacyo, ni ngombwa cyane cyane ko duhuza n'imiterere y'aho turi, tukamenya uko umuryango uhagaze, imibereho yabo, ibibazo byabo, kandi tugategura noneho igisubizo gihuye n'umuryango. Reka wenda nge nk'urugero, ubwo twatangiraga kuvugana n'abantu dukurikirana abanduye, twasobanukiwe
ko nidufata umuyobozi w'umuryango wenda twavuga ko ari umuntu wahuye n'uwanduye tukamushyira mu kato iminsi 21 kandi ari we muntu utanga ibyo kurya ku muryango we, iminsi 21 igashira nta byo kurya atanze, ubwo rero ubutaha ntitugerageza gukurikirana undi muntu nkawe, abantu bazaduhunga, bazatangira kurara ahantu kwa nyirasenge, kwa bamubyara wabo, ubwo ibyo gakwirakwiza ahubwo icyorezo kurutaho. Bityo rero icyo twakoze nuko igihe cyose twabonaga umuntu wahuye n'uwanduye twahaga umuryango we ibyo kurya by'iminsi 21. Bityo rero twakoranye n'abaturage. Intwari ikomeye ushobora gukoresha mu kurwanya icyorezo icyo ari cyo cyose ni urwego rw'ubuzima rukomeye kandi ruhamye hamwe n'umuryango ushishikajwe nazo. Rero mu guhuza ibyo ndetse no gushyiraho ubufatanye n'umuryango, gukorana n'abaturage, tukumva ko iki cyorezo nabo bacyitayeho, twashoboye gukorana tukamenya ko abantu bose bahuye n'icyorezo bashyizwe nk'ikato kandi bakajyamo ku bushake bwabo. Ibyo byaradufashije cyane. Ni gute imicungire mibe y'icyorezo cya Ebola mu turere tugenzurwa na leta nka Ituri mu Kivu y'Amajyaruguru kure yaho muri bizagira ingaruka ku turere twanyu? Ni ikintu kiduhangayikishije cyane ubu. Nubwo tudafite abarwayi ba Ebola kuri ubu ngubu, turacyari maso cyane kandi twiteze ko hari abandi barwayi benshi bazaturuka mu gace kagenzurwa na leta. Rero imbaraga zacu zikomeye ubu ngubu ni ugukurikirana ku mipaka, nimba ariko nabyita, ariko kubera ko tudafite umupaka wemewe hagati yacu n'agace kagenzurwa na leta, urujya n'uruza rw'abaturage rurahindagurika cyane. Abantu barazenguruka, hari imidugudu aho leta igenzura ndetse ugasanga wenda abatuye muri iyo midugudu baza guhinga ku ruhande twe tugenzura. Urabona mu gitondo baza guhinga, nimugoroba bataha, kandi bagomba kugenda kuko turavyumva. Rero kubikemura ntabwo bimeze nk'uko wabigenza hagati y'ibihugu bibiri bifite uko bikora. Biragoye cyane kugenzura urujya n'uruza no kumenya uwaje uyu munsi n'uzaze ejo. Nyamara tugomba gukomeza kuba maso kandi tukabasha kumenya ikibazo icyo ari cyo cyose kizatuzaho vuba, kandi tukagikurikirana ako kanya kugira ngo tugabanye ikwirakwira ry'iki cyorezo. Rero ubu dufite ingamba zimwe na zimwe, nko ku muhanda munini abantu baturutse ku ruhande rwa leta bashyirwa mu kato k'iminsi runaka, hanyuma nyuma bakemererwa kwinjira mu mujyi, kandi twemerera amakamyo azana ibicuruzwa byayo ubwoko ubwo aribwo bwose bw'ibicuruzwa. Ariko icyo dukora ni ugushyira ikigo kibikurikirana aho twakwita nko ku mupaka, bakita ku makamyo aturuka mu gice kigenzurwa na leta kugira ngo nimba atazamwe n'uwanduye, hanyuma tugeze gufata abakozi bagasubira ku ruhande rwa leta ya Congo, hanyuma tugafata abandi bacu bagomba gufata aya makamyo bakayazana ku ruhande rwacu Igoma. Hanyuma iyo bazanye ayo makamyo barayapakurura, bakuramo ibyo byacu, hanyuma bakabigarurana ku ruhande n'ubundi rwa leta, gutyo gutyo. Muri make baba ari babiri. Bityo rero mu by'ukuri igisubizo cyacu gishingiye ku buryo bukwiriye. Twebwe twiga uko ibintu bimeze, tubona icyuho kandi tukagerageza kuziba icyo cyuho uko dushoboye kose. Kugeza ubu ni byiza, kandi ariko nanone dukomeje kuba maso bihagije kugira ngo tutazagira abandi benshi banduye. Izindi ngamba twafashe ni itumanaho ryuzuye, kumeza gukorana, gushyira imbaraga mu itumanaho rigamije kugira ngo dufatanye n'umuryango ushishikajwe no gutanga amakuru igihe cyose haba habayeho ukekwa ko hari ubwandu bwa Ebola.
Kinshasa n'itangazamakuru barabashinja gukoresha Ebola mu buryo bw'umwihariko kugira ngo mwerekane ko ibikorwa byanyu bishobora gukomeza neza. Muvuga iki kuri ibi ngibi? Ndatekereza ko ari bo bagerageza ubwo gushyira politiki muri iki kibazo. Iki cyorezo ni ikibazo cyo kwitabwaho cyane cyane, kandi gikwiriye gufatwa nk'ikibazo cyo kwitaho cyane. Kuva ku munsi wa mbere navuze yuko haba ku ruhande rwacu, haba no ku ruhande rwa leta ya Congo, dukwiriye gukora kugira ngo turokore ubuzima bw'abantu. Nta kintu twakoze kitari cyo. Rero twebwe twakoranye n'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi bw'ibanze nka za NGO n'indi miryango itandukanye. Twagerageje uko dushoboye kose kuvuga na Kinshasa, ku nkunga zose zituruka i Kinshasa nta nimwe twabonye. Ikintu cyonyine dukorana na Kinshasa ni uguhanahana amakuru y'abantu, kuko laboratoire zirahujwe. Laboratoire imwe gusa ihari ya MRDP, ariko nta bundi bufatanye na buke twagiranye. Kandi kuba dushobora kuyobora, ntabwo ari ngombwa ko tugira umutegetsi ugomba kubitwemeza ko tubishoboye. Ushobora kugenda ukabaza abaturage. Ngubu ugiye Goma, urabona ukuntu Goma ikeye, hari amatara ku mihanda, kandi ni ibintu byose byubatswe nyuma y'intambara. Tubona ko hari itandukaniro rikomeye cyane, itandukaniro rikomeye. Nize ngamba mwafashe kugira ngo mukomeze kwirinda Ebola mu minsi iri imbere? Ikindi kibazo nifuza kongeraho ni ugutuma umubano wanyu n'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi bikorana cyane cyane mu kurwanya Ebola, cyangwa se mu guhangana wenda n'icyorezo cya Ebola muri rusange muri Goma, ndetse no mu duce twose mugenzura, harimo n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, abaganga batagira imipaka n'ibindi. Mbere na mbere, kugira ngo dukomeze kwirinda Ebola ni ukuba maso. Rero intambwe ya mbere ni ugushimangira systeme yacu y'ubuzima, kugira ngo duhugure abantu kuri Ebola. Buri mukozi wese w'ubuzima, atitawe kuba wenda ari mu cyaro cyangwa se mu mujyi, buri muntu wese akwiriye kwitondera Ebola. Ashobora kuba byoroshye nk'ibimenyetso byoroshye, ariko agahita ashyiraho uburyo bumwe na bumwe bwo gutanga intabaza. Iminota mike cyane rero tukimara kubona itangazo duhita tubigeza ku buyobozi bushinzwe, kugira ngo twitegure gukurikirana. Noneho twasanga ari ibya nyabyo, hanyuma agafata ibimenyetso, gashyizwe isuzuma rya laboratoire. Ubwo rero gukomeza gahunda yacu y'ubuzima ni imwe mu ngamba zacu. Icya kabiri ni ugushyira mu bikorwa ubushobozi bwo gusuzuma indwara. Dufite laboratoire zigendanwa dukwirakwiza mu turere dutandukanye. Kimwe mu bibazo by'ingenzi ni ugutinda hagati y'igihe ufite imenyesha ry'igihe ushobora kwemeza cyangwa se kwemeza ibyavanywe muri laboratoire. Ubu rero dufite igihe cyo gukora amasaha 6 kuva igihe hafashwe igipimo kugeza igipimo kibonewe igisubizo. Kandi ibintu byadufashe gukomeza kuba maso, ndetse twagize ububasha bukomeye kuwandura uwo ari we wese mu gace kacu tugenzura. Ingamba ya gatatu ni itumanaho rishobora guteza akaga ahubwo, kugira ngo abaturage bacu bamenye neza, bafate iki kibazo nk'icyabo, kandi basobanukirwe ko ari bo bagomba guhangana n'ubu burwayi ku ruhembe rw'imbere. Twishingikiriza cyane kuri bo kugira ngo
batanga amakuru niba babaye ngombwa kugira ngo bamenye uko bagomba kwirinda ubwabo kandi banakomeze kumenyesha umuntu uwo ari we wese uturutse ahantu hari icyorezo. Ntabwo ari igihano, barabizi kandi bagiye batanga raporo kuri bariya abaturanyi babo. Hari itsinda rigenzura niba umuntu akomotse muri Ituri, kagenda tukamufata. Rero dufite umuforomo umusura 2 ku munsi kugira ngo apime ubushyuhe, amubaze ibibazo bijyanye n'ikimenyetso icyo ari cyo cyose ashobora kuba afite. iminsi 21. Hari ingamba rero nyinshi zafashwe kugira ngo niba tubonye umuntu wese wanduye, icyo kibazo kimenyekane vuba kandi gikorwe vuba mbere y'uko gikwirakwira mu baturage. None se hamwe n'abashinzwe umutekano mpuzamahanga murakorana, inkunga mubona ni iyihe? Nibyo, hari inkunga nyinshi tubona. Umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima, WHO, UNICEF, abaganga batagira imipaka, navuga bake muri bo, ndetse n'ibigo bitegamiye kuri leta byo hano imbere baduhaye inkunga nyinshi, haba mu buryo bw'ibikoresho ndetse yewe no ku ruhande rwa tekinike, mu guhugura abakozi bo ku rwego rw'ubuzima. Imwe mu ngamba twashyizeho ni ugukoresha abakozi b'ubuzima beza bo mu baturage. Abo ni abakozi b'ubuzima basanzwe mu baturage, bakoresha mu kugenzura umuryango ku wundi no kwigisha abantu by'ubuzima, cyane cyane Ebola, umuryango ku wundi. Bityo rero imiryango itegamiye kuri leta yaradufashe cyane cyane mu guhugura, mu gucapa inyandiko, kugira impuguke zishobora kuhugura, ariko rimwe na rimwe no kubashishikariza kubyitaho, kuko benshi muri bo ntabwo baba babyitayeho. Bamwe ntibanahembwa, bakajya mu midugudu imwe n'imwe batanga inama. Rero rimwe na rimwe baradufasha kubaha agahimbazamusyi. Rero izindi ngiyo zagiye zidufasha muri ibyo ngibyo, twagize umubano mwiza cyane nabo, kandi hari zimwe muri izo NGO wenda zifite ibihano badushyizeho b'ikibazo, ariko abenshi baranabirenga bakadufata. Twirwaneho yigaruriye Minembwe kandi yakuye ingabo za leta. Ese ushobora gusobanura uko ibintu bimeze ubu ngubu muri Minembwe kuva mu cyumweru gishize kugeza uyu munsi, uko ibintu byifashe, katubwira impamvu Minembwe yibasiriwe na Kinshasa by'igihe kirekire? Namaze icyumweru n'iminsi 8 Minembwe, nagarutse kuwa 2. Icyo twabonye, ibyo ntabonye biracyari mu mutwe wanjye, ariko reka dusubire. Kubera iki Minembwe yatewe? Mbere na mbere Minembwe ntabwo ari agace gacukurwamo amabuye y'agaciro, nta mabuye y'agaciro ariyo. Yewe nta n'agace na kamwe kagaragaramo ayo mabuye hariya. Icya kabiri, Minembwe ntabwo ari agace k'inganda, nta bikorwa remezo biriyo, nta mihanda iri muri Minembwe. Ni imidugudu mito mito y'abantu batunzwe n'ubutaka n'inka zabo. Ariko aba bantu bari basiriwe, babaye abantu kwitabwaho na leta no kwibasirwa na leta by'igihe kirekire. Icya mbere, kuko Minembwe ituwe n'umuryango w'abantu badakenewe, batihanganirwa, badahabwa ubwenegihugu bwabo. Ubwenegihugu bwabo buri mu kibazo cyane, kandi bifuza ko ngo basubizwe aho baturutse, yewe nubwo batuye hariya imyaka irenga 300. Kandi impamvu Minembwe iterwa yakwiriye kuba ahubwo umuhamagaro nyamukuru, kuko twe tufata ko ariyo mpamvu nyamukuru y'amakimbirane imaze imyaka irenga 30.
twabaswe n'abo ngabo twibasiriwe nabo bitewe n'ubwoko bwacu, ururimi rwacu, uko tugaragara. Uyu munsi turimo kuvuga kuri iyi ntambara yo muri Minembwe imaze imyaka irenga 9 kandi yasize umuryango wose ucitse intege. Ariko ibintu ntibyatangiye uyu munsi. Intambara ya FDL mu mwaka wa 1996 yatewe n'ikintu kimwe, aho guverineri wa muri Kivu y'Amajyepfo yari yatanze iminsi 7 kugira ngo abanyamurenge bavuye muri icyo gihugu. Abanga abanyamurenge bose bagomba kureba ahantu bajya gutura. Itangazo ryasohotse rivuga ko twahawe iminsi 7 yo kuva mu gihugu. Ni intambara yatangiriye rero. Turabibasirwa, batihanganirwa, turahohoterwa n'ivangura, kwangwa. Mu by'ukuri turimo kurwanira kuba umuryango w'abakongomani, kandi birababaje cyane kuba nyuma y'imyaka 300 cyangwa se irenga turimo kurwanira kuba mu muryango nyawo uwo turimo, uwo twubakiriwe hamwe n'abandi. Njyewe nabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 25. Nizeyo, nakozeyo kugeza vuba ahangaha. Sinagarutse kuko ntifuzaga kugaruka gusa. Nagarutse kuko ari impamvu yo kurwanira, kubera ko hari abantu bo mu gihe kizaza bakeneye amahoro, umutekano, umwirondoro wabo n'ubwenegihugu kugira ngo babona amahoro. Turamutse rero tutabirinze, sinzi icyo ubuzima bwacu bwaba bumaze. Bityo rero umuryango mpuzamahanga ugomba gusobanukirwa impamvu turimo turwana. Icyo turwanira ni iki? Impamvu nyamukuru y'amakimbirane ni iyi. Mbere yuko babanza gucira urubanza abantu runaka umwe cyangwa se abandi, hano Minembwe irimo kwibasirwa kuko ari ubuturo bw'abatutsi. Uko intambara imeze none muri Masisi, ariko nta ntambara iri muri Rubero, nta ntambara iri muri Mwenga, nta ntambara iri muri Ruvungi, Kamanyura n'ahandi. Iyi guverinoma yagerageje bwa mbere kutuvanaho, kuturimbura, ariko nanone kuducamwe ibice. Iki nicyo kintu tudakunze kuvugaho rimwe gusa, ariko mu bihe byashize bagerageje gutandukanya abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru n'abatutsi muri Kivu y'Amajyepfo. Igihe cyose umuntu agerageje guharanira uburenganzira bwe, bakoreshaga undi kugira ngo bamukandamize, kandi habayeho ugutandukana mu gihe cy'amateka hagati y'imiryango ibiri, nyamara ihura n'ikibazo kimwe gusa. Ariko kuri inshuro amateka bwabaye ubwa mbere tubona uguhuriza hamwe kw'imiryango yombi, abatutsi mu Kivu y'Amajyaruguru n'abatutsi muri Kivu y'Amajyepfo. Kandi twashoboye kumvisha abantu ko turwanira intego imwe, kumwe atazemerwa undi atemerwe, kuko impamvu twanzwe ari imwe. Kandi iyo niyo mpamvu Minembwe yibasiriwe. Bagerageza kuvuga bati abanyamurenge turabazi, tuzi icyo turwanira, kandi dushobora gukemura ikibazo cyanyu, ariko ntimwemere M23, ntimwemereye abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru kuko bararwana na leta. Ariko twirwaneho yatangiye mu mwaka wa 2017. Twakomeje kwirwanaho kuko leta yari ifite inshingano zo kuturinda, zo kurinda abaturage, itigeze ibikora. Kandi mu zukuri
yari yishimiye imitwe y'ingabo yo muri ako gace irwanya abanyamurenge. Ubwo rero ibyo bibazo byose ni bimwe mu bituma Minembwe yibasirwa. Noneho rero nari muri Minembwe mu cyumweru mu gihe kingana cy'umweru, ushobora kubona ibimenyetso by'intambara, ushobora kubona umuryango wose waracitse intege, atari umuryango wanzwe wagabwe ibitero by'indege zijya pilote indege z'intambara gusa, ngasa amasasu y'iburyo n'ibumoso y'imyaka myinshi. Ahubwo mu mezi 15 ashize habayeho inzitizi gukumira abo muri Minembwe. Leta ya Congo n'ingabo z'u Burundi bazengurutse Minembwe mu gihe cy'amezi 15, nta hantu bahurira n'abari hanze yabo. Muri make bari muri gereza, kandi n'ikirere bwacyo kibafungiye. Nta bari bagishoboye kujya ku isoko, nta buryo na bumwe bwo kuba bari bafite. Babayeho amezi 13, nta kujya ku ishuri, nta miti, nta munyu, nta sukari, nta sabune, nta mavuta, nta kintu cyose bakeneye. Icyo bakeneye kugura ku isoko cyose ntacyo. Babayeho batunzwe n'ubutaka bwabo, bahinga ibigori, bakarya ibigori, nta munyu, nta kintu na kimwe. Ibyo byakomeza amezi 15. Umuryango mpuzamahanga waracecetse cyane, kandi wirengagije amakuru menshi, ndetse n'amakuru menshi yatangwaga n'imiryango itegamiye kuri leta. Ariko rero nta n'umwe wigeze agira icyo avuga ngo agaragaze iki kibazo. Igihe najyaga hariya rero nari mbabaye cyane, kandi nashoboraga gusubira inyuma mu myaka 30 ishize, nkibuka aho twaturutse, uko ibintu byagiye biba bibi cyane kuva twatangira kurwana uburenganzira bwacu. Napfushije data na barumuna banjye batatu tariki 22 Nzeri 1996 kubera ko barabatutsi gusa. Umwe muri bavandimwe wanjye yari afite imyaka 11, nta nubwo arazi niba ari n'umututsi, nta nubwo avugaga ikinyarwanda, nta kintu na kimwe yari azi ku ntambara, nyamara yishwe azira uwo ari we. Kandi uyu munsi imyaka 31 nyuma yaho turacyari muri iyi ntambara, kandi ntabwo intambara yigeze ihagarika. Mwavuze ikibazo cy'ubwoko bw'abanyamurenge, ariko hariho n'ubwoko bw'abanyamurenge bukiva mu majyaruguru. Twirwaneho yahoze ari umutwe wafashe intwaro kugira ngo urengere umuryango wabo wibasiriwe hariya mu Kivu Amajyepfo. Hari igitekerezo ku bihano bishya biherutse gufatwa, bafatirwa abayobozi batwirwaneho. Umuyobozi mukuru Sheretse Matama niwe wafatiwe ibihano, ariko n'ibihano byibasiriwe AFC ndetse umuhuzabikorwa wabyo Koninanga hamwe na FDLR nayo ihuzwa n'igitekerezo kimwe cy'abakora ibyaha ku butaka bwa Congo, kuko abangaba baranakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bahungiye muri Congo. Rero hari igitekerezo cy'uko ngo ibihano zamaze gushyirwaho nk'uburyo bwo guhana itsinda wavuga ko rihohoterwa rimaze kwibasirwa n'uburyo bumwe na bumwe bwo kwiyambura kubaho kwabo. Nifuzaga kugira icyo uvuga kuri bino bihano bishya byafatiwe rero iri tsinda, cyane cyane umuyobozi wa AFC ndetse n'umuyobozi wa gisirikare batwirwaneho. Uvuga iki kuri ibyo nk'ibyo? Icya mbere, bitwereka ko umuryango mpuzamahanga cyane cyane Loni iherutse gufata bino bihano, abantu ntabwo bumva impamvu y'aya makimbirane, icyo turwanira, ndetse n'ingamba zakwiriye gufatwa kugira ngo harangizwe aya makimbirane. Iki si igihe cya mbere havuga ibihano. Amerika yafashe ibihano n'iburyo n'ibumoso, kandi ku buryo bugaragara twibaza niba bazi icyo bakora.
ingaruka nuko ibitera impagarara gusa ku mpande zombi. Ruhande rumwe, ruhande rwa leta ya Congo rwumva ko rufite uburenganzira bwo gukoresha, bashobora gukora ibintu byose bashaka, ntabwo bagomba kubahiriza amategeko, ntibagomba no kubaha ibyo basinye. Hari ibintu byinshi twasinye mu nzira y'amahoro ya Doha bidakurikizwa. Basinye impapuro baragenda babitera umugongo, ntacyo bigeze bakurikiza mu byo basinye. Ibyo rero biba imbogamizi ku gukomeza ndetse no ku iterambere ry'amahoro. Ku rundi ruhande kumva nta kintu na kimwe twakora ngo twizere cyangwa ngo twumve twagira impuhwe aba bitwa abahuza. Bityo rero bikadusunika ku rukuta rw'intambara, twumva ko nta mpamvu yo gutekereza ku byo bakora. Ku bijyanye no kubaho nta biganiro bihari, bivuze ko ni njyewe ugomba gufata icyemezo, nzarwana kubaho kwanjye cyangwa se mbivemo ndimbuke. Ibyo nibyo byoroshye rwose kuvuga kuri ibyo ngibyo, kandi nitugera kuri iyo ngingo ibi bizabangamira inzira yose y'amahoro tumaze umwaka urenga turimo. Ariko reka nsubire inyuma gato. Uyu muryango warabajwe cyane by'igihe kirekire. Hari abantu barenga miliyoni b'impunzi mu bihugu duturanye. Abenshi muri bo ni Abatutsi, Abanyamurenge, n'Abatutsi mu Kivu Amajyaruguru, mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda no muri Kenya bariyo. Hari abantu barenga 40 b'Abanyamurenge bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavanye mu nkambi mu Burundi, muri Kenya, Uganda ndetse no mu Rwanda. Kuki bafasha abo bantu? Kubera ko abo bantu nta hantu bafite bo kujya, kubera ko nta gihugu bafite, kubera ko batashobora gusubira mu gihugu cyabo. Birengagiza uko kuri, none abantu barimo guharanira uburenganzira bwabo bwo kubaho, bwo kuba mu muryango wabo. Bararwana uburenganzira kuri ubu bwenegihugu bwabo, barimo kurwanya ivangura ndetse no kwangwa ku butaka bwabo, ntukabaha ibihano. Ese uzi icyo urimo gukora? Urimo kugerageza gukemura ikibazo cyangwa se urimo gushyira esansi mu muriro? Sinumva rero impamvu yazo, ariko wenda ejo cyangwa ejo bundi bazamenya ko bakoze ikosa. Ku muntu urimo gupfa ubu ngubu ibihano nta kintu bivuze, nta kintu na kimwe bashobora gukora bafata byinshi, ntacyo bizakora ibyo ngibyo. Turimo kurwanira kubaho, kandi tuzabaho ku kiguzi icyo ari cyo cyose bisaba. Sinzi uko twasobanura ibi ngibi, kandi twafashe intwaro zo kurwana uko ijwi ryacu ritumvikanaga. Uko leta ya Kinshasa bumva gusa ururimi rw'imbunda, nta kindi kintu bumva. Ntabwo twabyutse mu gitondo kimwe ngo tuvuge ngo dushaka kurwana kuko tubyifuza cyangwa se tubikunda. Oya, ni kubera ko ubundi buryo bwose ntacyo bwatanze na gato, kandi twe twasubiye uzo bashobora kuvuga, ururimi bashobora kumva. Uretse inkambi z'impunzi muri Minembwe, batwitse imidugudu irenga 350, inka zisaga 600, inka zirenga 600 zarashimushwe. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfuye, harimo n'umuryango wanjye. Kandi iyo tugerageje gusaba uburenganzira bwacu, atari uburenganzira bwo gukora imirimo ya leta cyangwa se kuba mu bagize guverinoma, oya,
uburenganzira bw'ibanze, uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira bwo kuburiho ukitwa umuturage w'igihugu giti cyacu, abantu barimo kuduhana. Hari igihe kizagera ubwo bazasobanukirwa neza maze bagasubira mu bitekerezo byabo bakamenya ko bakoze ikosa rikomeye. Igihe kirimo kuza. Usobanura ute ku ruhande rwawe ari rwo rwonyine ruhabwa ibihano kandi rimwe muhohoterwa, ukuvuga ko abanyamurenge bibasiriwe n'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru? Usobanura ute ko abahohoterwa aribo bafatirwa ibihano muri kino kibazo, nyamara Kinshasa ikoresha izo drone, iryo koranabuhanga yibasira abasivile uduce dutoye cyane, banakoresha abacanshuro? Usobanura ute igihuriro ryanahuje abahoze ari abajenosideri bakoze jenoside mu Rwanda, FDLR n'indi mitwe yose yitwara gisirikare irwanya abanyamurenge za mayimayi babaye abazalendo ndetse n'abandi? Wasobanura ute uko Kinshasa idafatirwa ibihano na bimwe hari n'igitutu na kimwe cyetse uruhande rwanyu gusa? Yewe ni ibintu bikomeye cyane ko ni ingaruka z'amasezerano y'amabuye y'agaciro Kongo asinyanye na Amerika. Nk'ubwo ibihano biheruka gufatirwa byafashwe na UN, ariko byasabwe na Amerika, Ufaransa ndetse na leta ya Congo. Rero Amerika iracyari mu mwanya w'ibanze mu bintu byose birimo kuba. Ntabwo tuzi icyo bazageraho kuri ibi ngibi, ariko iyo basinyaga amasezerano yabaye nk'amasezerano y'ubucuruzi. Inyungu za Leta Zunze za Amerika z'igihe kirekire, intambara y'amabuye y'agaciro n'ikoranabuhanga mu myaka iri imbere hagati ya Leta Zunze za Amerika n'Ubushinwa. Amerika yagombaga kugira icyo ikora. Rero Congo nicyo gihugu gikize ku mabuye y'agaciro kurusha ibindi muri Afurika. Kugira ngo rero ugire ikiganza kuri ibyo ngibyo, aya masezerano yagomba gusinywa, kandi ikibabaje ni uko aya masezerano agomba kurindwa uko byagenda kose, kandi mu kuyagereza kuyarinda hari ibitambo byinshi birimo kubigenderamo bibasirwa. Birasobanutse neza ko ikibabaje ariko ni uko igihugu kiri kubikora kivuga ko ari igihugu gishaka gutunganya isi, kandi ko ari cyo gihugu gishaka guharanira uburenganzira bwa muntu ndetse na demokarasi. Ikintu kimwe nshaka kuvuga ni uko bananiwe kumva ko izi mpapuro zose zivuga ku masezerano y'amabuye y'agaciro ushobora gusinywa, ariko inyungu nyazo kuri aya mabuye y'agaciro yagombiye kuba ari amahoro. Bityo hatabaye amahoro rero izi mpapuro zizashyirwa mu tubati kandi nta kintu kizakorwa. Uburyo bwiza bwo kurinda aya masezerano ni ukuba inyangamugayo mu bwunzi kugira ngo ukemure amakimbirane, hanyuma ntiturwanya rwose inyungu za Amerika. Njye ndi umwenegihugu wa Amerika. Niba ari icyo Amerika yakora, Amerika yaranyemeye nk'igihugu cyanjye mu gihe igihugu cyanjye cyanyangaga. Rero mbafite umwenda munini cyane. Nkunda Amerika. Sinavutse ndi umunyamerika, nahisemo Amerika. Amerika ntabwo yampisemo, njye nayihisemo. Rero ntabwo turwanya inyungu z'abanyamerika, ariko uburyo bwiza bwo kurinda inyungu z'abanyamerika muri Congo ni uguhagarika amakimbirane, kandi kugira ngo amakimbirane arangire, ubutabera n'ubuhuza bukwiriye ni ngombwa. Ni Bwana Fredy Kaniki uvuga ibyo ngibyo.